My name is Ibrahim Ansutamba Jammeh, the Chief of Upper Badibu presently. I live here in Iliasa. I am the chief today, and I inherited it from my own uncle, who is Alhaji Fode Sarr Jammeh, who is the son of the late Mama Tamba Jammeh. And before him was Keba Tamba Jammeh, who was also a chief after his father. So that's how it came down to me. There was a break in between. am na ñeneen ñu ko jiite tamit ñu mel ni marong yi ku mel ni sankalang marong ak jaadama yi ñoom ñëpp amoon nañ time boo xam ne nekk nañ fi njiiti réew mi waaye ñun Jammeh yi toog nañ fi lu mu juróom-ñeenti fukki at ak juróom-ñeneenta boo xam ne dogut ci diggante bi nag booba ak tey am nañ yeneen ñaari nit ñoo xam ne yore woon nañ le réew mi keneen ki mooy Matar Gueye ngeen Sanjaal keneen ki mooy Sambou Jang Jaañ Farafeñe ñii ñëpp am nañ seen time boo xam ne nekk nañ fi njiit waaye bu dul ñaar ñooñu boo ko connecté fi mu nekk nii ñun def nañ fi lu ëpp téeméeri at yore réew mi njiit yooyu nag def nañ fi ay jaloore de ku mel ni Mama Tamba bi mu nekkee fii réewam bi dina dee teel a defar yoon yi at bu nekk def dee maintenance yoonam yi fi nga xam ne ay place yi ndox la nit ñi mënuñoo jàll mu def fa ay bridge sant yàlla booba Balengo fa la nit ñi daan jaayee gerte liñ daan béyee fii fa la daan jaare ñi daan business tamit commerçant yu mag yi seen bagage yi foofu la dee jaaree ñëw waaye bi mu doonee chief moom moo tax yoon bi nekkee diggante Kër Ayib ak Misira moom moo génnee yoon boobu dem jaara booba Bamba Tenda Yeli Tenda amutoon waaye time am la ñooñu am léegi fa la Sénégambia bi brique bi nekk kon ñoom itam defoon nañ fi lu bari loo xam ne benn tey nit ñaa ngi koo wax bokk na ci mbiram yi booba lekk dafa jafe woon dunda dafa jafe waaye def na fi ay programmes yoo xam ne sant yàlla ñun suñu réew mi xiif gétan ñu parce que dañ dee béy maalo bu doy béy lekk bu doy sant yàlla loolu amoon na fi. During the colonial times, things were very difficult. The colonial masters were here, but they did very little for us. Most of their developments were centralized in the Greater Banjul area. That is between the airport and the capital city, Banjul. And still, those are the places that you can see very visible developments. Other than that, here we have to fend for ourselves. But it wasn't easy. The funds were not there, the materials were not there. So all these bridges that were built were from our own hard labor. Very, very, very difficult. You find difficulty in transporting goods from one point to the other. When the lorries start coming, tractors and lorries, it was like a dream come true. But then it was still very difficult for them to ply the roads. From here to Banjul, vehicles will take 2 days to go. And it's even very rare to find them. So infrastructural development was zero. Road networks were very bad. Most of the people will trek from here to Banjul and 3-4 days walk to Banjul.
There are certain areas where you dare not cross. So if you get to those places at 6 o'clock, you spend the night until the next day. So it was very, very, very difficult to communicate within villages here. Some use horses, some use donkeys, and when bicycles came, it was a bit easier, but the difficulties were very visible. Telephones we were not talking about. When gradually things start to improve, for us here, when you want to talk to somebody in Combo, you will have to book it. And you go to Mansakonko, that's the only place where you can have a phone call. And from here to Mansakonko, my brother, it was terrible. There were no ferries. You use a canoe to cross the river. And when things started to change at Bambatenda, that there was a ferry, it is still a nightmare to go across. So those were no easy times for us. First Republic came, Gambians start to do things on their own, and we start to have gravel roads. But then people see things differently, and that's the beauty about democracy. You have the right to be where you want to be. You have the right to support who you want to support. And that's the time that the Gambians start to push and pull because of different ideologies. But that one also had its toll on us. There are some very, 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 very good things that came out of it. Like we have our independence, we have our republic, and we choose our own president. But it also brings infight amongst us as to who will be the head of state, who will rule, who will get which position. All these things came into play, and then it starts to conflict with development. During the Second Republic, Bambatenda, Yelitenda, and this Senegambia corridor was already established. The Second Republic found that the way it is. There are some improvements as to the new ferries and things like that, but then it was never enough. You go to the ferry and you find that transporters with goods and people are stuck on one side of this river for almost 24 hours. Some would even go up to 48 hours before you can cross the ferry. And around those areas is mangrove swamps. There are no hotels to sleep in, so you must sleep in your car. And you find a queue 3 kilometers long of vehicles who are trying to cross to the other side, either with perishable goods or with animals that will have to stay on board the vehicles all that long. Women and children, disabled, all have to stay there
And when nature calls, it's very, very, very difficult because there are no sanitary spots built on the road, and people will have to go into the swamps to ease themselves when nature calls. And all these have been very, very, very big constraints. And it happens on both sides of the bank, on both sides of the bank. That is along the corridor. And when you happen to pass the ordeal at the ferry terminal, then you get to the border post. You go to the Gambian border post, spend some time there regularizing your papers. From there you cross to the Senegalese side and you live the same nightmare. So these are constraints that are constantly on taking its toll on people continuously. And with that kind of a situation, trade slows down. The movement of people and goods slows down, and it's very frustrating. That brings us to the Third Republic. And today we are here. We've seen the bridge. The bridge is constructed, and it's like when it is open, it's a call on everybody. The sub-region, everybody is crossing. Vehicles are plying day and night. So it's like you are sleeping and then somebody wakes you up. That's how I can describe it. Because the ordeal that we face in the swamps now is gone, it's history. Nal hakilo bakang President su ngeen fatale ko kabri nata birijo yele jang ba ma ñëwé ubbi bridge bi ngam mo bele nati jang Gambia bele bento jang Gambia yépp dara ñoo fi dajé won nga birijo yele ñu ubbi bridge bi bari kabri nga yele waye bañ ko ubbé ngoy ko do ko ñinde amambang mané len liggéey bi ci ne jeexul dé fo nga ñi silo do liggéey bi foog ñu liggéey yoon bi nga fa lummeng kéra bañ ko waxé mol yami la politique diamolo ñi dañ waxon ne waxi politique la bari bi waye bes digi tay nga mi la mobe sondale ka président Barrow nata pour do ko wala wax na ne ñepp nangu ne président Barrow ñoo ko liggéey jan ni ba fa la next ya ñin time o su nexé yalla ba ñoo wax dewen jamono ji ni muruta nan jang so fi délusé ite jang souté la ko tay do xamé wax fi The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC, Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. The port is along West Africa's busy shipping lane, being the country's main gateway for international trade. The port of Banjul accounts for 90% of all imports and exports. The port of Banjul has been recognized over the years as one of the safest and most efficient in West Africa, offering prompt, reliable and value for money service. The port has well-developed facilities for handling all type of cargo using modern equipment and techniques.
This infrastructure, combined with a competitive and flexible tariff and a dedicated workforce, ensures quality service to its esteemed customers at all times. The port acquired modern cargo handling equipment, ensuring high degree of operational efficiency, which guarantees fast vessel turnaround time. The port of Banjul is unrivaled in Africa for its simplified trade documentation procedures, thus fast customs clearance. It has a deep sheltered anchorage with no record of piracy, thus making it one of the safest in the sub-region. Gambia Ports Authority, ready to serve you better in line with its corporate mission statement to excel as a leading maritime center for trade logistics and distribution. For high quality fuel, right quantity, at the right time, baadiŋolu ñimu kankularol ti ka bonan Gambia Revenue Authority GRA wala mansa kunda la bundati min ka namu kanuŋo ke ko be jamamol be kala mutandi la ko ka risito di anin invoice solu e kule mi ya lon ko a ñantale pour min ya lon ko wolle la e safaro safeta pour ñim VAT bunda la mimo namu kanin bunda ñinte ibal hakilo bulandi la ko e VAT loi bunda mi ya lon ko wole lota Gambia kono jang 2012 sango ñin kono e fengo fendi mi yalon ko wole mu sototi pour mole min yalon ko wolle ka supplyo ke wole mu ka masandiso lu wafi molma walla ka do ko ke mole e wati la mi yalon ko e mole a kanin ibulu e nyantale ka VAT la invoice wole mu wo kayto ila do ko walla masandiso damu minti nyanta wo lankene malel e risito fanandi amarila wo kango kan GRA e be mol be hakilo bulandi la min yalon ko wolle ka masandiso sang walla ka mol bula do kola ado nyanta ke jow e se risito mute bulu e ka bo supply lal bulu mi yalon ko le mu e molti minu mu safar lati walla julolo pour nyin kamala ka danken ko ila namo nyin yewo jole a nyama ka sujundi nin VAT bundala min yalon ko wolle safeta nyimbe GRA bunda nyim mako la bakele pour namo mi yalon ko wole ka censu mol bulo nyin kono isaje ko wo kodo nyin ani mananko ni namo be dunta man sakundala aran keso nyinto katu ko won namo nyin ikamim bajo nyokan wolle kay yelema ka depasiro ke man sakundala yirwa programme la banko nyin kan woto alalla namo jo a watola pour banko la yirwando. Insight on the NDP television series, proudly sponsored by Gambia Revenue Authority, Gambia Ports Authority, Petrogas, and GNPC. Airing every Wednesday at 7 p.m. on GRTS, QTV, PTV, Star TV, and Sahel Network TV. The president came here to lay the foundation stone of for the reconstruction of the corridor project, that is the road from Ker Ali to Misira, a 24-kilometer stretch. Silo musilalati me yalon ka tele Africa be chok ñoba ko Cheikh Ibrahima Tamba Jammeh nim ko waxe yoon wi am solo la ngir dafa lenkalante Africa yépp
ni ajube ñin silo ni bota jay sita fo Lagos ni moto yoon bi soo fi awee di nga dem ba Lagos ca Nigeria ak moto so kaw silo doku ala yo bendi tele jamano pour fe liggéeyaat yoon boobu yàlla yow la ko tombeel ci sa jamono President Barrow buka bata do kola mu ne président bi soxla bu liggéey ni silo mu ne yoon wi na do kuta mu ne su paree abe tine jamal nat la banko kan dina indi njëriñ lu bari ci réew mi abatin na ta kata nyoya abe sone dina yala tax ne jokkoo bi dina gën a yomba ni nga fengol fi ke sa mamar sewol sa abe sone yala li nga xam ne ni moo di mbéyteef gi business bi yëpp dina yaxantu bi dina gën a gaaw kata banko dol do fana ya fu ñame abe sone yala pour dem ci yeneen i réew yi nga xam ne ni ñoom lañ bokkal tunda bi dina gën a yomba Adama Barrow President Republic of the Gambia moo ñëw ne dafa teg xeer ci yoon wi nga xam ne daf koo defaraat gën koo yaatal pour oto yi di mën a dem ak ñëw léegi oto yooyu pour ñu mën a dem ak ñëw diggante Gambia ak Sénégal ak li nga xam ne mooy ECOWAS protocole bi oto dëkk yeneen dëkk yi nga xam ne romb na Sénégal yëpp ci lañ bokk ci route nationale bi mu ne nag dafa ñëw pour yaatal ko defar ko ba nga xam ne oto yi dinañ mun di dem di dugg ak a génn duñ am benn problème soo kon ñun warugal la ñun transport union ñu rafetlu loolu because dem ak ñëw gi ñun ñëpp suñ driver yi ci la ñoo dem soo kon dafa mel ni yooyu yëpp su waree dox yoon wi dafa war a baax dafa war a yaatu pour gis ne accident yi du fi am ifi ñun driver yi tawat nañ ci ne nguur gi nañ def duudaan pour oto yi mun a daw ndànk because police yi mënuñoo nekk ci yëpp di aar oto yi pour daw yi ñoo daw pour di rey nit ñi so loolu yëpp waxtaan nañ ko fi ak waa nguur gi nga xam ne ñoo fi ñëwoon. The work to be undertaken in phase 2 of this landmark project includes pavement strengthening of the 24 kilometers of the Trans-Gambia Highway. It consists of both pavement overlay and rehabilitation works from the border in the south at Misira in the Lower River region, Ker Ali in the North Bank region. The objective of the project is to facilitate overland traffic flow between the northern and southern parts of the Gambia and Senegal, and by extension, to enhance free movement within the West African region as a whole. And now President Adama Barrow has secured funds, not by the donors anywhere, but by his government to build that road. The contract for this phase of the project was signed on the 15th September 2020 with Ariski SA at a contract fee of 9,751,973 euros for a contract period of 18 months. AIC, Progeti TSC, Engineering and Construction have been engaged as consultants at a contract sum of $1,082,000 US. Will supervise the works. We wish them good luck and successful delivery of the works as specified in their contracts. The highway is a 24-kilometer length of 7.2 meter width for the carriageway, 1.24 meter of shoulder both sides, and 1.5 meter shoulder both sides on some section of the road. So contractual member silo de lala. Mune contractor yi wara liggéey yoon bi. Funding call be ñu banko kanne. Ndaw ñaan ci tunda wi fi. Especially not bank banko ka. Watina tundi not bank. Ni be molta la do kola. Ñoo jël nit pour liggéey. Isi da not bank funding call ta do kola. Nañ jël ndaw fi nekk daan seen doole foofu. Janni bi da wula ko ñu no balen lay su ko ñu no balundi. Mané bala ngay dakk xiwel bu dem ci Allah ba tax ñu ñëw jël. O kamala lolu taxna ni wala do ko soto. Ñooñu suñ fi amé liggéey. Isi bani fañul demano. Nañ dimbale seen waajur. Isi fangul demano. Dimbale seen bopp. Isi ila family be demano. Ñu dimbale seen njaboot. O be yuruwal nat la banko ka. Lolu dina indi yokkute bu rëy ci tunda bi. Do not allow any person to obstruct their work or destroy what has been done already. This applies to all development projects within the country.
Whatever the government does is an undertaking on your behalf and for your welfare, comfort, and progress. As such, take ownership of all government activities and help us to serve you better. Now this road is part of one of the 5 components of the bridge. The bridge project has components up to 5. That is the bridge itself, the road network, and we have a market in the project. We have a toll road, and the next thing to come would be the one border post. Now, the toll is where you buy the ticket to go over the bridge. The bridge is fully functional nowadays. My government is determined in responding to the development needs of the Gambian citizens and making sure that they derive maximum benefit and satisfaction from every public project and program implemented. We must continue to make sure that whenever we invest, we get value in return. The Senegambia Bridge is serving its purpose. Pour support bridge bi bari pour ka ñin bridge ñu fasa salo ñin ka fasa sampane ñaari toll facilities na ditira fula lo ñu ma fola ni o karadola pour support bridge bi ak corridor bi pour ka ñin bridge ma koy ani silo mi modbe tambila nala. So the nightmare of coming to the border, go to the Gambian authorities, regularize your papers, and then you drive into Senegal and stop at the Senegalese border post. So now it's going to be a joint one. The border post will be constructed outside the village, and there will be access road to the villages. So wherever you come from, you just drive there. Stop your vehicle, go into Senegal if you are from Senegal. Go to the Senegalese authorities, and then just walk into the other office. That is the Gambian. From there, you just jump into your car and then go to the toll. am naa fi 30 years yoo xam ne maa ngi ci diggante Gambie ak Sénégal ci wàllu transport bi ba ECOWAS joxoon nañ ma kayit boo xam ne pour rataxal diggante bi rek pour jagal moom lañ ma ko joxee. te diggante Gambie ak Sénégal dañ gis ne dañ war di romba ci li ñuy wax transit du nekk laissez-passer du nekk licence transit la rek pour romba dem. boobu Gambia nangutoo nañ ko ak Sénégal Sénégal na amuñu moom benn problème te itam mbokk yàgg ak xarit yàgg yàgg na yàgg koo xam ne tatiyees yi ma wax nii maa ngi leen cee fàttalil ne poste gii su fekkee am nañ bàmmeel bu ñoo rob nit matagul ñetti at ci gannaaw Gambie la ku gaañoo Sénégal Gambie lañ laa rob seen bàmmeel yaa ngi nii soriwul dara kon mbokk gi dafa yàgg moo jiitu diggante Gambie ak Sénégal mbiri booda bi ñoo wax kon loolu it nañ ko de mainten di ko bàyyi xel ci diggante ay nit ñi nga xam ne ñoo bokk. ye marché wolu do kuñe fana men yalon ko nana man si boko mbewol si faal sa sampal ñu ay marché yoo xam ne ni mosu ñoo géntane dinañ ko am man keta North Bank ti ani LRR buy war a tundi nekk ci tundi Kerewaan ak tundi Mansako. These markets were built purposely to help the vendors that were having their livelihood at the ferry terminals, plus our own people who were sitting in the streets selling their vegetables grown from their gardens. And that was a nightmare also, what they go through. And eventually they had to sit on the floor somewhere near the road to be selling those things. But these markets are going to facilitate that. At least it's going to be an improvement. We may not be able to satisfy everything on a particular day, one day, today, but then steps have been taken, I think, in the right direction.
So the markets are done, and it is going to improve people's livelihood. And all these 5 components on this bridge project is conceived by His Excellency President Adama Barrow. So we are more than grateful for him. It afforded me the opportunity, therefore, to acknowledge the invaluable contribution of various agencies and individuals towards the realization of the project. Featuring prominently among them are the Ministries of Transport, Works and Infrastructure, Finance and Economic Affairs, Foreign Affairs and Gambians Abroad, the National Road Authority, the Gambia Port Authority, and the Gambia Revenue Authority. Me and people like me are also enjoying certain facilities that we've never enjoyed before. Our 3 buildings, it's like container type. Those are the transformers for the electricity that is generated in Senegal and sold to the Gambia. That allowed us to have electricity in this part of the country 24 hours. Fi amuton courant. Why His Excellency bim taxawé nek président. Bari President Barrow kabring ak kanyeta ka président. Farafeñe moy dëkk bo xamné wala North Bank moy dëkk bo xamné ci bir Gambia mom mo ñëk taal courant 24 hours ñu koy oyé. Ako Farafeñe wala North Bank tundo wala keto tunduti wala saate mi yalo ko. Montaro sudan intili courant mala mon fa. Afolota jall. Té gannaaw non ñu ngi gis bir LRR adu wokono fanan be LRR man sa koko banko fanan jekan ñun duñ waxati His Excellency meñu courant tolta fo president wa kon so courant la. But there are projects that are conceived that are off the ground now, and that is all done by President Adama Barrow. Soon those villages will also enjoy clean running water. Electricity, we know the OMVG is coming up. Probably in 19 months' time, electricity will be everywhere around here. All the villages that don't have electricity. Already we have the consultants from NAWEC around here measuring areas, looking at where the poles can run through to the big villages that don't have electricity in my area. There's electricity in Ilyasa, but there is one going to Kachang, and Jumansara and Alkalikunda are going to benefit from that. So gradually, we've seen light at the end of the tunnel. We've seen things coming up that we are yearning for. So that's what we want for this country. National Development Plan to let up. Kujama lebakon. Security JBJ membe falinka. TRRC be on. Afelenga constitutional de da womanta. Anundo kujama lebeje menu nyanda falinna. Pour ka aje ko Gambia botano to la tata dula dol. Memba ko kunna biti lo to wala President Adama Barrow. Anunda da madama. Nga bulay continue ala do ko wala do ko buka ballun kilim woto nim plano be laring me yalon ko President Adama Barrow e wala la pour kanyim banko doku odal nga son doku nyin doku nyin momo ya dati al nga chance dial kadu falindiro do be je ni yake ikab murun ko mo le sabu ni commissionol janjambi iko ya dati kuke asike problem wote na kodo si fo na kodo la kunna ku jama ba si muru koma si tarde baral nga chance di nyola ngawul bang mbe so nyin na ko president obe do ko menkela president abe do ko menkela hanna boda je wo do ko katu nyim banko la o dal nga de nga do ko ke president Adama Barrow be men nabi wala pour ka Gambia do ko nyaay menje berol be lala dulal be yelela wala National Development Plan o nyindi dal nga chance di nyola ngaw do ko ke ngaba kayra ko a President Barrow fani mu nge ubi mu nge tek ay her
yëpp ci national development plan bi la so nañ nangu ne national development plan bi lu am la te lu ñoo njëriñ la xam naa ne man changes am na ci réew mi changes bi am réew mi tax na ñu bari ñu ngi comfortable ci seen liggéey yi di liggéey ni mu waree kon nañ nangu ne national development plan bi pour ñun la te ñun ñëpp a war a bokk pour liggéey ko mu dem kanam. nguur yàlla moo koy joxe kim ko jox kenn rek la ko mën a jox toogu bi kenn see toog su fekkoon na ku bëgg nguur mbaa nga sonn si yëfi nguur la nga bëgg si nguur da nga ko xam di kon Adama Barrow balaa ñëw dana fekk ñeneen toog si waaye place si buur yàlla moo koy joxe yàlla moo ko jox comme yàlla moo ko jox nag li ma koy digal mooy na góorgóorlu bañ a déglu waxi gannaaw na góorgóorlu dama bant si noppam buñ ko saaga ndey ak bàyyi na seet li nga xam ne mooy intérêt réew mi ndaw yi kilifa yi jigéen ñi li da seen yokkute si réew mi mu def ko lu mu si mën na ko si def lu mu si mënul na ko jéem su ko mënee rek su ko defee rek coow li jeex waxi bañ buum ko faale koo xam ne kii nekk nga doom ju neex sa ndey kenn du la bëgg waaye cër bi la yàlla jox nag na ko nangul boppam xam ne yàlla moo ko jox nguur gi kon lépp lu si nekk na ko yenu te bum si jéem a mer bum si jéem a xuloo lu mu doon doxee benn tànk na ko doxee fukki tànk. His Excellency Adama Barrow. Banko President His Excellency Adama Barrow. moo jiitu. wala be ñaato. si yoon wi. ñi silo kan. te ñun ñi ko toppa. adum tollu ba no. pare nañ koo jàppale. pare na ka muta fe. ba pare nañoo jàppale dëkk bi. adum fanam pare na ka lo banko e fanam do ko la. looloo tax taal bi kenn mënu koo fay. ministre wolatina ko ñi dimba min ala ya mala mota gouvernement. Politics is politics, but administration is administration. And people will have to accept that administration is administration and we have to live with it. You cannot just divorce development and administration. They are together. Once we've seen the president taking strides, laying foundation stones, inaugurating projects, then we must understand that his administration is behind this thing and they are working tirelessly. So it's not a one-man show. It is working together in a more conducive environment. yoon bii nii. ñun silo mi ñanta do kula. ñun ñoo ko moom. dolle taamu. marché bi. marché o. ñun ñoo ko moom. ntaale mo. bascule bi ñoo def fii nii. aben bascule o fanan tool bi yo mi be jang. ñun ñoo ko moom. Gambia le taamu. su ma ne ñun. nin kon tolu. LRR. wala mansa konko. ak North Bank. anin kerewantulo. ñoom ñooy ndey mbeli. wolle mu kuwo maaru fo. kon li ma ñaan di ñax sama boppa. woto mbem mo dani la minna mbem fangara way la minna. nañ jàppale suñu boppa. ali nga mutan fam fe. ñu toppatoo ko. nga toppatoo. yàttal suñu xol bi di ci def lu baax. nga sondo mo lu fanundi ka fu kendol keje. ndax mu gudda fan. isaje liñ do ko se sima. Again, on other sides like this infrastructural development, we've seen a lot. We've seen the Basse Fatoto road constructed. We've seen the bridge across Basse and Wuli. The Lamenkoto Pasamas road is inaugurated. The Jambanjeli Sukuta road is inaugurated. The laying stone of the foundation stone for the Hakalang is done. We've seen the Senegambia bridge. We've seen all the components attached to it, all the projects. They've all been taken care of. So, for me, the NDP is moving, it is not stagnant. That he is going to do similar projects in other areas of the Gambia. So, for me, we should always give chance to somebody who is striving to improve our livelihood. But it's unfortunate that some other people will just be there to discourage every effort the man is making. The NDP is something that is worth supporting in all angles
with all our efforts, with all our sweat, because it is for us, the Gambians. President Adama Barrow is the head of state, and he initiated it. So we should just say thank you to him. But whatever he's doing it for us, not for himself. And for me, I want to thank President Adama Barrow for what he's doing. The Gambia National Petroleum Corporation is the country's national oil company. For the past 17 years, GNPC has continued to deliver excellent services to all Gambians, from individuals to corporate clients. At GNPC, you are guaranteed the best quality fuel in the Gambia. Visit our stations and stop by our auto spare parts store, where you can find petroleum and lubricant products, wiper blades, and many more. All these provided without delay. With 10 service stations located throughout the country and still counting, GNPC gives you the best customer service anywhere, anytime. Think fuel, think GNPC, Gambia. It is now time to take ownership of what we own. GNPC, Nyokomom, the Gambia, our homeland. The port is along West Africa's busy shipping lane, being the country's main gateway for international trade. The port of Banjul accounts for 90% of all imports and exports. The port of Banjul has been recognized over the years as one of the safest and most efficient in West Africa, offering prompt, reliable and value-for-money service. The port has well-developed facilities for handling all types of cargo using modern equipment and techniques. This infrastructure, combined with a competitive and flexible tariff and a dedicated workforce, ensures quality service to its esteemed customers at all times. The port acquired modern cargo handling equipment, ensuring high degree of operational efficiency, which guarantees fast vessel turnaround time. The port of Banjul is unrivaled in Africa for its simplified trade documentation procedures, thus fast customs clearance. It has a deep sheltered anchorage with no record of piracy, thus making it one of the safest in the sub-region. Gambia Ports Authority, ready to serve you better in line with its corporate mission statement to excel as a leading maritime center for trade logistics and distribution. For high quality fuel, right quantity, at the right time, baadiŋolu ñimu kankularol ti ka bonan Gambia Revenue Authority GRA wala mansa kunda la bundati min ka namu kanuŋo ke ko be jamamol be kala mutandi la ko ka risito di anin invoice solu e kule mi ya lon ko a ñantale pour min ya lon ko wolle la e safaro safeta pour ñim vat bunda la mimo namu kanin bunda ñinte ibal hakilo bulandi la ko e vat loi bunda mi ya lon ko wole lota Gambia kono jang 2012 sango ñin kono e fengo fende mi yalon ko wole mu sototi pour mole min yalon ko wolle ka supplyo ke wole mu ka masandiso lu wafi molma walla ka do ko ke mole e watila mi yalon ko mole a kanin ibulu
e ñantale ka VAT la invoice wala mu wo kayto ila do ko wala marchandise damu minti i ñanta wo lankene male ye risito fanandi amarila wo kango kan GRA e be mol be hakilo bulandi la min yalon ko wala ka marchandise sang walla ka mol bula do kola ado ñanta ke jow e se risito mute bulu e ka bo supply lal bulu mi yalon ko le mu e molti minu mu safar lati walla julolo pour ñing kamala ka danken ko ila namo ñing ye wo jole a ñama ka sujundi ning vat bundala min yalon ko walla safeta ñimbe jiare bunda ñim makoy la bakele pour namo mi yalon ko wala ka censu mol bulo ñin kono isaje ko wo kodo ñin ani mananko ni namo be dunta man sakundala aran keso ñinto katu ko won namo ñin ikamim bajo ñokan wala kay yelema ka depasiro ke man sakundala yirwa programme wala banko ñin kan woto alalla namo jo a watola pour banko la yirwando. Insight on the NDP television series, proudly sponsored by Gambia Revenue Authority, Gambia Ports Authority, Petrogas, and GNPC. Airing every Wednesday at 7 p.m. on GRTS, QTV, PTV, Star TV, and Sahel Network TV. bari ñin silo hakole a kusroje fanfan ka tunte wata wata mbe ñin silo kan kata basel kata sandiroje businessman wala mun bari ka kole a kusroje fanfan ka tun silo dula dol bije ni futata auto silo mole ji aleta mal singola ni auto tambita jela alena bula aleta dan nimba sete mantel kata sor jele eta sandiro bari ni bula auto jay so ese ko sortale janni futa basio katara tulubata dun janni mbase temo amanya na kelo nyam ni uje silo le bete abali ale osa silo mon bete komi nun to jambe nun nyam jambe nu wala nyam mol kana sandiro ka banam frontiero to sina ina ambaga so sayeta bar sai wol bukan an telle kata ngata san nanje ngana mbe jikir ngal je koni silo banta nsiri yirwa ko soto ka dum mbe kudo bayndi la base ni nga soto ja yalon tita o be mu yirwalti ni nyimba janimba sete mo no sonare janimba ko asoniata yalo kol be sonare mo jikida safa ko le ya abunda talatal soniyal binaka mbe jikir wala fam ay ko dol nati nene mo ko soto jan nene mo lija bari nyin karfa la kon ay ko do nati mo li ko do di molla suti wili saba ya di molla ye manol nati janin sukrol ye di molla ngatala han sain o manol ni sukrol bembulle me bando mo la folo ha kadu ila dimba ya siara nyami fana ya soro wala nyam asiata ambe jikirin do fana ko do bina mbe jikirin ngala ko bina be silo kanna baroy ko be kenyi bari na kuran ko be kole yare ne kuran ko kole yare mbulle ko man sonia karu kuran ne nga soto somonda ni uraro si da doroni asambanda sot la fo so mo ko tek intel ko baro bare wala ado ko commencé to wala man sayal baro ko mun kenyi jang folo silo ay silo be dada kanyi ne on be jikiri ne o banta o munni sone yakol ka dum ko le yado be kero be bolankande anin fulan jang ay manol nata nin sukuro la yedi molla ko dol nata suti wili saba ngo be mutal e ko do fana be silo ka bina be jikiri wal fanan nal comme ko ka foka bina la president be douala ay banko e yirwa ta nyato lafta wala katu momo e kadwa mun ne la banko kan ko le sonia ila banko ay yirwa ni amo e be fundle bita wandi banko to ko le yare be la banko bar ni la banko be soniare itita wandi ya ko be bulo la banko ka abe soniare be douala wala muy o e kafu a hammeta ko ko munna sonia ko la moli banko kan alama alewo ke nyato ta ko alewo ko sembo kafu ha be douala wala jawra fana naman saya o man ma be alba ke jambare o fana ma be tan mun najam o mo sone o fana sone adoro ngole jije ha jawra la man saya o fana ndiya tale o fana diare maje bira kabire lumina jawra fata wolu mo be sunu tale banko be sunu tale mol be ko le yakko soto comme ni mo president kendol ta bota banko ka fata wolu unti nyanta telel balale mbe telel jubela mbe radio jubela fo ya bade fala bade o keta mba jubela
jigéeni député ñu nekk ci nguur gi loolu mun nañoo jàppale ci hôpital yi ak jàng xale yi loolu yëpp mun nañ ko cee am xam nga jigéen moo mun a faj soxla moromam jigéen moo mun a am yërmande moromam jigéen góor yi bëgguñu jigéen yi jiitu ci seen kanam fu ñuy daje ak ñoom rek ñoom dañuy bëgg ñoom ñu nekk ci kanam jigéen yi nekk ci kanam te loolu léegi warut a am ku nekk yaa ngi wutal sa bopp place soo amee place bu baax di pour nga dimbali sa mbokk njulit loolu baax na bu ñu amee député jigéen yi fii loolu nag bëgg nañ ko loolu yëpp bëgg nañ ko ndax buñ ko amee mun nañoo dimbale ci jàng xale yi school yi am na suñu xale yoo xam ne ñu ngi fii jàng nañu wàcce nañu ñu ngi toog amuñu benn place waaye bu jigéen bu amee mun naa dimbale xale yi jigéen yaa ngi fii jàng nañu wàcce nañu xale góor yi yaa ngi fii jàng nañu wàcce nañu amuñu place ñu ngi toog bari yebi de jan nemba se kaba somanda sai no fam banung nimbi di tajan somanda talan sai ibodo la jan ne wa futa la base talan tan den kile ne fata je fana ko de foni ta te ku ba dala de fenna den kankan ni man te ku ba dala ni te mitin me afon ke no lo ngon tambito bela fobi alata la na dan de ma fo barosita banko din kendo ni e banko mo tam mo be no me banko mo te ba do kula fo mo be ke terti ngajer ko banko mo ta nyama ba do ku ka nyama de la fa do silo ka bo janjan ni base president mo yo do kun te non telier fo ngambulo dai ngadua e ala ya ma asomanta be won albe mun fara mulun tanyo ya to mun ke ta carte fa yo mun bina ala kunko na lo ta jang abe falla fa e buruntu kadu ngaje da be ay mutanyami ni moye mutabadi ya defana nyanda butala ko to manin do ko mo babu defana na be ke kilint ali yo do ko sab na raja o silo pabura bi alhamdulillah jam fatot adu ne ala kitala ko take courant abina Allah kadu ngo courant do ko lal fana bete mo mun to bi won fana be mun kataka ni Allah en de ma courant jam min anyala do fana nal yo dunia gata ten ni yesele sele ndawno ni fatata escalier do to yello yeta mi wala yeta escalier do fana wala mun inde ko na esilo do ta je ni ala kitala courant fana bina fana da be bola je ni courant boda je jiyo fana bina o fana da be sone ala kato man sata ko di baba no la ya fo mo be ko ngari kilin so ato no la pare be den fewn atala janta katala ay mo be mo nafadi mo be yo banata ma kata mo ta inte fen fala babita be kato munna ngalongo nyin kabala nimbi silo be data sinin courant fana be tan do nyam nin courant boda je insaje ko jise do fana nat adama de wona balwo mo nyin dula sabande ye jise no to ye courant so to ye sila kendo so ni wodo so ni ate do abanta tati sarra bitu ko do o to tay fona katol man sa de sama ko nyawnya nyin kursa bo atabelo abol no mat ado ne ala kitala ni ala ende man bo be to ndala miro to adu ala ba kala nyo nyamba fana katun nanga ne mo benna o ngani o ba fana nanga ne fulale nyo bayin ngani ya fulo ko kanyo mo dunia ko ko do man mo ay bismillah ngara ko mo ala kuma kawo mun yene NDP la kuma kawo yene firin ko adama mun bato ay banko ay kafu misilmo le kafa ma banko dada ninga banko dada fa fudata ne ala kidira ba fana nanga ni yo damu jel wala mo NDP okay wo mo ko wulata mi alon ko ngani yolo ado ngo ngani yo ala bakela misilmo ne ngani abe to ngam penkadro ala la ke ma koy mo bo ke ma koy ba al sala ke ma koy Adama Barrow nte bota fatoto janni kamara kunda mbota fatoto janni hani mbe tambila nimbe oto kono mbita lumoto ni ngala foto je silo kan fomol ka fo yete mo Adama Barrow la molti 100% nim futa tanka akete ne wi Barrow moli ya foko ite mo Adama Barrow 100% ko ite mo Adama Barrow wi Barrow